Bon dia a tothom, bon dia a la gent que està aquí en aquesta sala, bon dia també a tota la gent que ens està connectant, a través de les càmeres i a través dels seus despatxos i també benvinguts, per tant, en aquest primer European Congress on Personal Insolvency. Bienvenidos, buenos días a todos los que están aquí presentes y los que están desde sus casas o de sus trabajos conectados a este congreso por internet. Y empezamos con esta mesa socioeconómica primera, los costes sociales de la insolvencia personal. Para ello contamos con tres grandes personajes, hemos de decir personajes, pero también personas, porque detrás de su gran conocimiento científico y jurídico no esconden, sino que se enseñan su gran humanidad, su gran implicación con las personas vulnerables, y por eso hay que agradecérselo doblemente, su conocimiento tanto jurídico como su conocimiento o su impulso emocional y humano. Isabel, primero de todos, Isabel Jiménez García es jueza de lo mercantil del número 2 de Barcelona, pero yo me quedaría también, que aparte de que siempre colabora con todo lo que hay que colaborar, su trabajo con la gente vulnerable, su trabajo con las mujeres, la protección de niñas y niños y adolescentes. Quiero decir que este es uno de sus aspectos más humanistas y más humanos. También Mccragh, que es investigadora y asistente legal, trabaja desde su gabinete, desde toda su gran importancia, sobre todo poniendo mucho énfasis en el problema de las mujeres y otros grupos también vulnerables. Por tanto, también es una persona de una gran calidad que nos acompaña hoy y que se desarrolló internacionalmente en la Universidad de Minnesota Twin Cities, Estados Unidos. Por último, pero no por eso el primero también, Marcel Warnaar, que es un asesor econométrico y que también en su trabajo diario le da mucha importancia a las cosas y a las circunstancias que nos hacen y nos conducen a estas situaciones graves. Él trabaja mucho en los costes de la vivienda, el crédito, la planificación financiera, pero todo eso para conseguir que toda la gente pueda tener esta segunda oportunidad, pueda tener esta mejora en estos costes. Por todo ello, creo que también está como nuestra moderadora, que es Francina Alsina, y que yo paso a ella para que les dé la palabra a cada uno de nuestros componentes de esta mesa, a los que de verdad felicito por su trabajo allí y aquí, y así empezamos directamente ya esta jornada. Moltes gràcies per aquesta introducció a la taula rodona que ara començarem. I sigueu tots molt benvingudes a les persones que esteu aquí presents. Des de la taula del Tercer Sector Social de Catalunya fa més de 18 anys que vetllem pels drets de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social. I com és evident, ens preocupa molt quin impacte té en les famílies el fet de trobar-se en una situació d'extrema fragilitat social, com ho és la insolvència personal, i considerem imprescindibles debats com els d'avui per posar sobre la taula aquest fenomen i cercar solucions de forma conjunta, com ho és la segona oportunitat. Així doncs, per començar amb aquest debat, donarem pas a la senyora Isabel Jiménez, que ens parlarà des de la seva experiència com a jutgessa i com s'aplica la perspectiva dels drets humans en aquest tipus de procediments. Mentrestant, les persones que ens esteu seguint per streaming podeu fer-nos arribar les vostres preguntes que traslladarem a les persones ponents un cop finalitzin les seves intervencions. Per tant, quan vulgui, senyora Jiménez, jo els recordo que tenen uns 10 minuts una miqueta llargs per poder fer la seva exposició. Quan faltin 2 minuts jo els avisaré. Així que molt bon dia i endavant. Moltes gràcies, Francina, moltes gràcies a Carles per la presentació i gràcies també al Colegio de l'Advocacia de Barcelona per aquesta invitació. Estoy muy contenta de estar aquí y más en esta mesa. ¿Y por qué? Porque es una mesa que no es estrictamente jurídico y os podréis preguntar por qué prefiero estar en esta mesa que en una jurídica, tratándose mi trabajo de impartir justicia, de aplicar la ley. Pues precisamente porque el derecho mercantil
y especialmente además el concursal no es ni debe ser ajeno a la perspectiva de infancia, a la perspectiva de género, a la perspectiva de edad también, así como tampoco a la dimensión de la precariedad. Es verdad que en pocas ocasiones encontramos en las resoluciones judiciales referencias precisamente a estas cuestiones, ¿no? Sí que parece que el derecho concursal en la ley de segunda oportunidad de forma específica pues debería acercarse de otra manera a las situaciones que viven las familias cuando se acercan, cuando intentan superar situaciones de sobreendeudamiento e insolvencia a través de esta ley. Yo creo que ante un mundo en el que la discriminación por edad, el edadismo, tiene un nombre, en el que la discriminación por edad, la discriminación por género es habitual. Nos encontramos con personas de más de 45 años que ya es muy difícil que accedan a un puesto de trabajo cuando han perdido el empleo. Nos encontramos en situaciones realmente muy delicadas para familias y que además esto lo potencia también un problema que hay hoy en día, por lo menos cada día las tecnologías nos ayudan, pero también en algunas ocasiones estas tecnologías no nos ayudan tanto. Por ejemplo, yo pongo la situación de los algoritmos, ¿verdad? Los algoritmos en la búsqueda de empleo, cuando estos algoritmos tienen un sesgo de género y tienen un sesgo de edad. Esto también impide muchas veces que hayan personas en ciertas situaciones con ciertas características que puedan acceder a estos puestos de trabajo. Y se trata de personas pues, que generalmente además tienen niños pequeños o niños todavía en edad universitaria, tienen padres mayores, pero que ya diríamos no hay una productividad económica desde el punto de vista economicista, ¿verdad? Y que estas personas además lo que alcanzarán generalmente serán pensiones precarias, puesto que ya sus ingresos están mermados. Es decir, nos encontramos que cuando hablamos de la ley de segunda oportunidad, la mayoría de las veces lo que vemos realmente es un proceso de insolvencia de persona natural y cuyo objetivo precisamente es pues, dar una segunda oportunidad, ¿verdad? Para poder empezar una nueva vida y obtener el perdón de las deudas con lo que llamamos exoneración de las deudas. Dicho perdón, simplemente por hacer una acotación para que nos demos cuenta de cuál es el problema, desde mi punto de vista, dentro de nuestros procedimientos de ley de segunda oportunidad en España, dicha perdón se puede obtener de dos maneras, por dos caminos. Nuestra ley está prevista que se vaya primero a un acuerdo extrajudicial de pagos fuera del juzgado, es una fase previa. Y en eso está previsto para que los acreedores con el deudor alcancen un acuerdo. Bueno, pues estos acuerdos no llegan de forma muy anecdótica, y hablo de anécdota, no hablo casi de excepción, podríamos decir, ¿verdad? Y luego otra es cuando, una vez liquidadas todas las deudas, se accede a la posibilidad, si se cumplen los requisitos, de obtener el perdón de las deudas, esta exoneración de la que hablábamos antes. Pues bien, a pesar de que ese es el objetivo, el legislador y los operadores jurídicos muchas veces lo que nos olvidamos es del proceso agónico, ya hablo de agónico, para quien decide dar, pues darse esa segunda oportunidad o intentar que se le dé esa segunda oportunidad. Y reitero, es agónico. ¿Y por qué es agónico? Por el tiempo que transcurre, ¿verdad? Cuando uno intenta primero el acuerdo extrajudicial de pagos, nos encontramos con que el tiempo puede llegar a ser un año en muchas de las ocasiones o más. Aquí hay algunos compañeros que seguro me podrían decir incluso anécdotas mucho peores, ¿no? No anécdotas, no, situaciones, porque eso no son anécdotas, son situaciones mucho peores. Vale. Está diseñado no para personas, está diseñado como un procedimiento sin pensar en la situación en la que se encuentran esas familias, esa situación en la que hay que pagar colegios, hay que pagar, y sí que es verdad que hay un mediador concursal que les ayuda en ese tránsito, pero también es verdad que esa situación, el hecho de que se alargue, es un impedimento para que se alcance una segunda oportunidad de una forma como deberíamos pretender, que es de una forma digna.
Y reitero, es verdad, se ven favorecidos por el paraguas concursal. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, pues hay la suspensión de las ejecuciones, es decir, pues que si hay una ejecución hipotecaria, pues esa no se puede continuar en un inicio. Luego hay excepciones, pero no vamos a entrar porque esto no es una mesa jurídica, yo lo he dicho, sino socioeconómica, ¿vale? La suspensión de devengo de los intereses, etc. Pero al resolver la segunda oportunidad, ya decíamos que no podemos solo tener en cuenta ese paraguas concursal que nos beneficia, sino que debemos tener en cuenta que esas situaciones deberían ser un procedimiento que fuera muchísimo más rápido y que evitara ese proceso agónico. Al resolver la segunda oportunidad, al resolver cualquier concurso consecutivo dentro de la ley de segunda oportunidad, hay que tener en cuenta aquellas cuestiones que las familias viven día a día. Es que no nos olvidemos, aunque sean empresarios, aunque sean personas naturales, como dice la ley, o físicas, como le queramos llamar, hay que tener en cuenta que la parca regulación en lo relativo a este tipo de circunstancias llevan a que efectivamente es complejo a veces abordar de qué situaciones por los operadores jurídicos, y también cuando hablo de operadores jurídicos hablo de todos, desde el mediador que inicia, el letrado o abogado que le acompaña, procuradores, funcionarias y funcionarios, letradas y letrados de Administración de Justicias y también la judicatura. Hay un precepto en la ley concursal, el texto refundido de la ley concursal, este sí que lo voy a decir, el 124, antes el 47 en la antigua ley concursal, que otorga un instrumento al juez para valorar, ¿no? Según las circunstancias. Pero yo ya he empezado hablando que efectivamente no solo hay un precepto que nos permite saltarnos esas situaciones objetivamente injustas, previsto especialmente en el texto refundido de la ley concursal, sino que también tenemos y debemos, y hablo debemos, reitero, puesto que estamos sometidos a los convenios internacionales, entre ellos la CEDAW, el convenio internacional para la igualdad, también las recomendaciones respecto a la edad, por ejemplo la recomendación 17 de la CEDAW, también los convenios de defensa de los derechos de los niños y las niñas, ¿de acuerdo? Entonces estamos sometidos a estos convenios y por esa razón debemos, y reitero, debemos integrar la perspectiva de género, de edad, de infancia, así como también la dimensión de precariedad cuando vosotros o nosotros resolvemos, estamos implicados en situaciones, en procedimientos en los que hay personas, familias implicadas y que necesitan efectivamente que les demos una solución a su situación de precariedad por el sobreendeudamiento o la insolvencia. Voy a poner algunos ejemplos de algunas resoluciones que yo he tenido la oportunidad y el placer, lo digo así de claro, de dictar a los efectos de integrar estas perspectivas en algunos de los casos. Algunas lo he hecho de forma expresa, mencionando efectivamente estos convenios internacionales o las leyes nacionales, pero en algunos otros casos, pues bueno, lo he hecho de alguna manera un poco más bordeando sin hacer una específica mención. Os digo algunos ejemplos rapidito porque no quiero irme del tiempo, intento ser muy cuidadosa con ello, por respeto a mis compañeros y a los que estáis escuchándonos. Algunos ejemplos, con el objeto de evitar el sesgo discriminatorio. La no exoneración de pensiones de alimentos reconocidas en procedimientos de familia de la que es responsable su pago el concursado. No se pueden perdonar las pensiones que están reconocidas en los juzgados de familia. Dicté un auto, los tengo a vuestra disposición, luego los pasaré a la organización por si os interesa. Auto de 26 de abril de 2021, cuando estaba en el Mercantil 3 de Barcelona, integrando la perspectiva de género. Respecto a dicha cuestión. En un plan de pagos para exoneración se pretendía que no se acordara el derecho al perdón de las deudas
al considerar insuficientes las cantidades que se ofrecían en el plan de pagos. Después de haber ido al acuerdo extrajudicial de pagos, no haber querido los acreedores efectivamente acordar, llegar a un acuerdo con este deudor, y cuando se llega al plan de pagos, al final dicen, no, es que ofrece poco. Cuando llegamos al plan de pagos, después de 2 años, ofrece poco. Bueno, tuve la oportunidad de dictar un auto, no sé, creo que lo he dicho, el 18 de octubre de 2021 en el Mercantil 11 de Barcelona, poniendo de manifiesto que pues efectivamente se trataba de una persona de especial vulnerabilidad, una mujer en umbral de exclusión social, una nómina neta de algo más de 900 euros al mes y difícilmente accederá a un puesto de trabajo con mayores ingresos, razón por la que consideraba suficiente dichas cantidades. Hay otra cuestión, como es el reconocimiento de los alimentos al concursado y su familia, que sé que tenéis ahí un problema, los mediadores y administradores concursales en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Efectivamente, la parte inembargable es inembargable, debemos luchar porque efectivamente esto esté regulado de forma específica en la ley, en el nuevo texto legal, a ver qué conseguimos, ¿verdad? No podemos tolerar que hayan personas en las que no se acuerden unos alimentos correctos, porque cuando hablamos de alimentos debemos pensar en lo íntegro, ¿verdad? Una familia que una casa, gas, luz, colegios, sanidad. Por favor, señores, los alimentos son los alimentos. Tenemos que permitir que esas personas vivan dignamente. Esto es una ley de segunda oportunidad. Esto no es una condena, por favor. Entonces, es algo lo que tenemos que avanzar y seguir avanzando con respecto. Disculpi, señora Jiménez, només li queda un minut, disculpi. Gracias. Y luego también comentar simple y llanamente otro auto que tuve la oportunidad de resolver respecto a una modificación del plan de liquidación en un tema de usufructo, el 28 de marzo de 2019 en el Juzgado Mercantil de 3 de Barcelona, en el que consideré que el hecho de vender el usufructo perjudicaba a la posibilidad de pagar las pensiones de alimentos de los niños, razón por la que consideramos que el usufructo debía quedar fuera de esa venta, de esa liquidación. Para terminar, únicamente señalar que la justicia gratuita en el proceso de segunda oportunidad es fundamental. Yo así me he pronunciado en diversas ocasiones, lo hago constar en mis autos de declaración para que me pidan, en caso de que lo necesiten, las concursadas y los concursados, este automotivado que podemos dictar los jueces conforme al artículo 6 de la Ley de Justicia Gratuita, y que, bueno, como sabemos, muchos de los que estamos aquí, pues tenemos la suerte que en el Colegio de la Abogacía de Barcelona dicha cuestión ya está resuelta, pero nos podemos encontrar con otras situaciones en las que no estén. Así que, bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y muchísimas gracias también por esta invitación. Moltes gràcies per la seva intervenció, senyor Jiménez, i per haver-se centrat ben bé en el temps que li hem pogut donar, que sabem que és poc, però gràcies per la seva bona exposició. I ara donarem pas a la senyora Emily Glan, que ens parlarà de la seva experiència com a investigadora i assistent legal en el camp de la inclusió financera i la perspectiva dels col·lectius que estan en situació de major vulnerabilitat. Quan vostè vulgui, senyora Glan. Okay, good morning, everyone. I hope you can hear me all right. So, my name is Emily Glantz. I'm a research advocacy and strategy assistant at Finance Watch. We're an EU-level research and advocacy organization. Very honored to be here with you today. I really appreciate all of the work that's been put into organizing this event and all the passion of everyone who's involved. So, as part of the Finance Watch team, my work is largely focused on financial inclusion, a key component for our societal vision that every member of our European community has the ability to access and use fair, safe, and affordable financial tools and services so that they may be socially included and live a life of dignity regardless of their age, gender, beliefs, ethnic background, migrant status, or where they come from in the world. Within this financial inclusion workstream, I'm very much engaged in issues of gender equality.
So as part of our research at Finance Watch, we've been compiling data to both to highlight the root causes of over-indebtedness or insolvency, and through our advocacy work to, on one hand, address the risk factors, and on the other, provide relief for those who have already found themselves over-indebted. Over-indebtedness refers to a situation where a household is unable to fulfill their financial commitments for a sustained period of time. More borrowing will not solve the problem, and in order to escape, the household must reduce their quality of living below acceptable standards. So over-indebtedness can be thought of as a precursor to the legal situation of insolvency, though the impacts on the individual and their household are very much the same. The complex pathway toward over-indebtedness or insolvency is made up of interlinking components. So we see the characteristics of a household, their life circumstances or events affecting them. We also see the external factors such as broader adverse social or societal events, as well as social infrastructure or lack thereof, which could be or is not supporting these vulnerable households, as well as finally the quality of financial products and tools that these households can access and use that impact. And the impact of this last component is why Finance Watch is advocating for robust consumer protection oriented amendments to the Consumer Credit Directive to combat lending malpractices like the mis-selling of loans to people who cannot afford them, and predatory lending practices like misleading advertising or exorbitantly priced credit for vulnerable individuals. So to get a scope of the problem, we know that over-indebtedness is not a niche or small issue. With the changing nature of work, there has been a 12.8% increase since 2008 in the number of individuals across the EU working in part-time positions, and a similar spike of those working in gig or on-call work. With this, there is a growing number of individuals who would be classified as working poor, and for the first time since 2012, the EU-wide number of families or individuals at risk of poverty or social exclusion has risen to 22% of the total population, no doubt in large part due to the repercussions of the pandemic. And while the extent to over-indebtedness, the extent to which it affects individuals and their families depends on a case-by-case basis, there are some common experiences that we know of. So on an economic and social level, debt problems create stress, can jeopardize employment, decrease future job prospects, reduce one's ability to participate socially and economically, and these problems create a high future cost of living due to poverty premiums on financial products like credit and insurances, where low-income individuals are perceived as being high risk by creditors. Some current practices in formalized insolvency procedures also prevent individuals and their household members from investing in their future, as Isabel has touched on already. So they're barred from taking out mortgage to access secure housing or personal loans to pay for medical necessities not covered by their national healthcare programs, or fees for educational and training programs that would give them a competitive edge on the job market. For the time period leading up to insolvency proceedings and throughout the lengthy process itself, they are essentially banned from the regular gateways to self-development and forced to restart at the lowest socioeconomic rung possible. There's also a stigma attached to debt problems that puts blames on the individual for somehow being irresponsible or incapable of managing their personal finance, whereas we know in the majority of cases, this situation is the result of unfortunate life events or circumstances, such as accidents, death in the family, divorce, loss of a job, or a long-term inadequate income in comparison to the cost of living. Also, due to a lack of EU bans on harassment in debt collection practices, this social stigma can be amplified by debt collectors calling employers and coworkers of the over-indebted at their place of work. This stigma or shame may also spill over to affect the indebted's relationships with their family members and friends, and even if that is not the case, their low-level earnings prohibit them from participating in normal social activities and networking opportunities.
In terms of health, the more obvious impact might be that as individuals are forced to live on subsistent or low-level wages, they're limited in their ability to pay for healthcare costs not covered by insurances, perhaps to get eyeglasses or hearing aids, and also in their ability to access quality food, which is often much more expensive. In the long run, a poor diet leads to poor health, with cardiovascular issues, high risk for diabetes, and so on. The stress of being trapped in financial difficulties can also wreak havoc on the individual and their family. On the physical level, long-term stress and the existence of stress hormones in the body lower the functioning of the immune system and increase the risk for disease. On a cognitive or mental health level, long-term stress reduces an individual's decision-making abilities, making it difficult for them to access solutions and increasing the likelihood for social conflict. The shame and guilt associated with debts can also affect an individual's self-worth, with the data from Sweden showing that the heavily over-indebted are 9 times more likely to be diagnosed with clinical depression, diabetes, heart conditions, and so on compared to the general population. Ultimately, this means that the over-indebted have higher mortality rates and reduced longevity. There is also a correlation between high debts and the risk for suicide. So the social and economic limitations impact the children of the over-indebted, reducing their opportunities to participate in extracurricular activities, attending social outings with their peers, and participate in educational programs. With the long-term outcome being that a reduced capacity for personal and professional development. Studies show that children in these situations have greater exposure to bullying and perform more poorly in school. The stress of living in a household with limited resources also impacts their mental and physical health, and the trauma of resource scarcity, potential abuse, the risk of which is raised in financially troubled homes, and the experience of having a mentally or physically ill parent, or to suffer a loss of that parent either to suicide or premature illness, impacts their life trajectory, and these impacts can ripple onward to affect their children. Large-scale studies on the impact of losing a parent to suicide find that these children are more likely to develop depression, psychosis, and at least twice as likely to commit suicide themselves, 3 times as likely if the loss of the parent occurred in their adolescence. At societal level, these impacts translate into overall reductions in productivity, with the Swedish Debt Enforcement Agency estimating that if there was in 2008, for example, 400,000 people in the population who are over-indebted, that this would cost the state 30 billion euros annually. And these costs did not include court proceedings or administration fees for the relevant authorities or the impact on their children or family members. There's also high cost. Yep. Only 2 minutes, Mrs. 2 minutes, perfect. Yes. So there's high cost for the states involved here, also an increased burden on healthcare providers due to the prevalence of unnecessary mental and physical health problems that could be avoided. So to limit the impact on the individual and societal level, safeguards must be put into place to limit the incidences of over-indebtedness from ever occurring. And if those who have found themselves in an insolvent situation were offered a true fresh start, there must be a framework of procedures aimed at maintaining human dignity, as Isabel referred to, and the quality of their life. So coming from an organization focused on financial legislation, I want to focus quite narrowly on solutions within that realm today, though I do want to emphasize that without comprehensive approaches to tackling the social and structural causes, these components will continue to push vulnerable people into insolvency. Finance Watch is currently working to ensure that many of the amendment proposals made by the European Commission to the Consumer Credit Directive make it into the final draft, and that further improvements, as you see here, are made to limit the possibility of consumers to get into this situation. We are also in support of the European Commission's proposal for an EU-wide minimum income as a method to reduce the risk. And in terms of relieving those who are already over-indebted, we are advocating for an EU-level harmonization of insolvency procedures and a standalone personal insolvency directive that collects the best practices and aims at correcting the current imbalance between the rights of creditors and debtors to shift from a framework that unnecessarily punishes individuals vulnerable to financial difficulties into a framework that prioritizes their right to live a life of dignity, participate fully, and develop to their full potential. I'll stop here. Thank you so much.
Sorry, is my problem. Thank you very much, Mrs. Girona. Moltes gràcies per il·lustrar-nos amb la seva expertesa i ara donarem pas al senyor Marcel Warnaar, que ens parlarà sobre com afecta el fet de tenir deutes per una persona i l'experiència que en tenen a Holanda. Endavant, senyor Mrs. Marcel. Gracias, me gusta mucho de estar en esa conferencia. Lo siento, mi castellano y catalán no es suficiente, so I will switch to English. Thanks for the invitation to speak here on the conference. Unfortunately, I cannot be here physically, but I hope this will do as well. Here in the Netherlands, I'm working at NIBUD. NIBUD is striving for a Netherlands without financial problems. As a well-known NGO, we do this by informing the public about all kinds of money matters. We will call this like swimming vests giving to people. And on the other hand, we advise the government and the financial sector. So perhaps they should somewhere put gates to avoid financial risks of people. Well, I'm not in Barcelona, but if I had gone to Barcelona, I would have had to pack my suitcase. I have a very big one, which is suited for checked baggage in the plane. And I guess packing such a suitcase would be quite easy. I would put in my laptop, 2 shirts, some trousers, my personal care, perhaps even spare shoes. I guess it would take me about 5 minutes or so to pack this suitcase. But I think you all know that in the past years, it has become quite expensive to have checked baggage with you in the plane. So only for 2 days for Barcelona, well, could I make do with only hand baggage? I have this trolley, which is of course a much smaller bag. And well, if I would have to pack that one, I would really have to deliberately choose what I should take with me and what not. So should I take my tablet instead of my laptop? Perhaps not the spare shoes, perhaps only 1 shirt instead of 2. Perhaps if I could fold some clothes into each other, then I would get some more room for this. Well, I tried it once, I tried it twice, but I could not close my trolley in that way. So I had to rearrange some things. Anyway, it would take me I think about 20 minutes to pack my baggage. And it would cost me much more energy to do so. Why am I telling this? I think it's a good comparison to what people with financial problems have to face continuously. Whereas people with enough money can make choices quite easily, people with less money constantly have to make choices and devote mental energy to do so. If you have enough money, shopping in the supermarket is easy and fast. But if you have to consider each spending you have to do, it takes a lot of effort. And especially for those whose financial position is so bad that they have problems getting decent meals each day on the table, it becomes stressful as well to do shopping. And it's this stress and the mental energy it takes in everyday life that blocks solutions. We know that stress and the lack of remaining mental energy makes that people cannot think rationally as they could be, or as they should be. They come into a tunnel vision, solving short-term problems, but not looking at their whole picture anymore. We know that people in financial problems score lower on IQ tests. It's not because of their ability, but it's because of the circumstances they are in. Well, the title of this panel is called The Costs of Personal Insolvency. Yet I would rather speak about the benefits of personal insolvency, or the cost of not having personal insolvency. Well, the costs of people in keeping them in their financial problems and not helping them a way out are multiple. I name here 5. First, the direct costs for the debtor. He will have to liquidate his wealth components to fulfill his duties to the creditor. He will have to hire juridical knowledge. He will stop to consume and to enjoy daily life. He will cut his social contacts.
His poor circumstances also affect his partner and his children. In the Netherlands, we know that normally about 1 out of 4 couples sometimes argue about money matters. But for indebted people, it's over 80%. Also, the child poverty, of course, hinders the education of children. The second one are the direct costs for creditors. Creditors have to write off part of their amount they lend out. They will have to make costs for collection measures. They may have to go to court and pay for that. And even if you go as far as evictions, the costs will be higher as much. It's estimated here in the Netherlands that an eviction will cost about 10,000 euros per time. The third one, there are direct costs for society. You need debt advisors, you need social security. You have to find new houses for people who are evicted. And debtors also stop consuming. So that's also bad for the economy and for society. But financial problems also have indirect effects. As I mentioned in the beginning, financial problems may lead to health problems, just as Emily already told you. And it's both mentally and physically. And this, of course, leads to extra costs in the health sector. And number 5, perhaps the biggest one, is the loss of labor productivity. When you are as stressed as they are, you don't apply for job offers. And if you do have work, you are not as concentrated as you could be or as you should be. You may get fired. Your health is worse, so you'll have more days off from your job. And it's estimated that the loss is about 20% of someone's capability, which of course is a big loss for society as a whole. And let's not forget the risk of fraud, of corruption, or downright stealing from the boss in this kind of things. Well, if you add all those costs, and it's of course quite hard to do so precisely, but a rough estimates here in the Netherlands, it says that about each case of such financial personal problems leads to costs in society of about 100,000 euros per case. And if you look at the average debt they have, it's in the Netherlands about 30,000, 35,000 debts. So we are paying 100,000 euros for debts which are only 35,000 euros. And if you look at what they actually repay, it's about 10% of that. So for each case, as a society, we pay 100,000 euros to get back 3,500 euros. So I think that must be much more efficient if you take the right actions. There's a lot to gain. If you on the one hand can prevent financial problems, and on the other hand, we solve their problems in a quick way, not having them to wait for years and years in such a tragic situation. It saves spendings on a lot of domains, as I told you. Most people wait for a long time to seek help. They try to solve it by themselves. They are ashamed to ask for help. There may be no professional help in some countries, or it's costly to get it. And in that time, their obligations pile up, increased with fines, collection costs, higher interest rates as they have become more risky and have to evade to more risky financial products. So what to do? I named 3 important directions. First, it's hard to mop the floor when the tap is still open. The revision of the Consumer Credit Directive gives good steps in that direction. With a broader range of financial products in the scope of this directive, more focus on creditworthiness assessments, interest caps being introduced in all countries, and the larger role of financial education and debt advice. Sorry, Mr. Warnaar, only 1 minute. Okay, well, I'm ready to finish. The second solution would be to have low thresholds for applying for debt advice, financial insolvency, and a second chance. Processes should be quick, efficient, and simple. And the third, for all debt advisors and welfare workers, take the stress factor of people into account. First, take measures to remove or lower the stress. Even simple things as apping or texting someone a day
before an appointment leads to dramatic decreases of no-shows of meets, as we found in the research. And if you're able to do so, you will decrease these costs dramatically. So please stay stress sensitive. Remember the suitcase. Gracias. Moltes gràcies a tots tres per les vostres intervencions i per respectar aquest poc temps que els hem donat per fer les seves exposicions, que ben segur han fet despertar moltes consciències i que han estat de gran interès per totes les persones que els hem estat escoltant molt atentament. Ara, doncs, passarem al torn de preguntes del públic, que les persones que ens esteu seguint ens heu fet arribar durant aquesta taula rodona. Així, doncs, traslladem ara mateix la primera pregunta. La primera pregunta per tots tres és: hi ha mides i recursos socials suficients per pal·liar el desgast psicològic dels que viuen en una situació d'insolvència? Començo jo? Tu mateixa, endavant. Bueno, vostè mateixa, disculpi. No, de tu, sisplau. De tu, Francina. No, molt clar, no tenemos suficientes medidas, no somos conscientes, perdón, no somos conscientes tampoco del impacto, como bien nos explicaba Emily Lanz, ¿no? Del impacto, y también nos lo explicaba, Marcel Warnaar, del impacto social y económico que tiene. Nosotros nos quedamos con él, sobre todo el social, pero el económico obviamente lo hemos escuchado, ¿no? Y somos todos conscientes. Si una persona deja de generar, pues deja de consumir, es una obviedad. Y está claro que los recursos no llegan. Los mediadores lo que cobran, cobran verdaderas miserias en este país, los mediadores y los administradores concursales, para ayudar a estas personas, porque ni siquiera hay una ley que se haya modificado, no se ha aprobado un reglamento que se está esperando pero que no llega nunca. ¿Y por qué lo relaciono? Porque incluso hasta en lo que se está haciendo hoy por hoy no existe, como tampoco existe en España suficiente el organigrama para acceder a una vivienda en situaciones de precariedad es largo, farragoso, complejo. Para acceder a ayudas, lo mismo, es decir, nos falta, y también nos falta pues eso, esa perspectiva, ¿no? Desde la sanidad, desde tantas situaciones. Así que mi respuesta es no, y sí, la reclamamos. Gracias. Mrs. Lanz or Mr. Warnaar? Yeah, perhaps I can add something. What we see is that most people, when they are looking for help much too late, when their problems are already too high and they are in a too stressful position. So it would be better if we could find them earlier and help them earlier before the problems get too high, that real big help is a problem. And in the Netherlands, we are now experimenting with early signaling systems, which makes that creditors can give a signal to the municipality when they notice that someone is having problems paying their debt, paying their bills, like energy contracts or the housing corporation. And with that signal, a municipality should, by law, approach such a family to see whether there are problems and whether they need help. And of course, it's still the own choice of the family to want help, to receive help, but at least they are approached proactively by municipality instead of municipality waiting for people to come to help. So I think there's a panel about early signaling later this day. So I guess there will be more information about this later on. If I can just add to what Marcel says, I agree. We definitely need to be catching people sooner. It needs to be a comprehensive approach, and we need to be using
all the resources we have currently in society to help detect people early on. I know, for example, one of our members of Finance Watch here in Sweden is currently working to add a simple question for healthcare providers to ask when they have someone come in, just to ask people if they are experiencing debt problems. So simple, and then to collaborate and share that information with debt collection agencies so that they can be aware that those people might be at high risk for being in a problem, and that they also might be at risk for health problems such as depression. And so I'm happy also to listen later on in the early warning sessions. Moltes gràcies. En tinc una altra de preguntar. El problema és que l'estrès no tan sols existeix durant la tramitació del procediment, sinó que perdura més enllà de la conclusió del concurs consecutiu, com per exemple amb les entitats financeres que no ajuden gens a facilitar el tancament del procediment. Quines opcions eficaces tenim davant la falta de compromís i col·laboració per part de les entitats financeres perquè el tancament sigui correcte, aquest tancament del concurs sigui o es faci de manera correcta? Abans de res, volia dir que em dono nota que a les 11:10 desconnecten. Per tant, ha de ser molt ràpid. Only 6 minutes. Començar, com vulgui, si vol, com hem fet abans, fem per ordre d'intervenció que heu fet i si teniu una resposta i tenim 2 minuts per cada un dels ponents. Si ens desconnecten d'aquí 6 minuts, tenim 2 minuts. No la sentim. Disculpi, senyora Jiménez, no la sentim. Parlo jo primer, no sabia molt bé si ja... Bueno... No, és que havíem dit, seguim el mateix ordre i teníem un parell de minutets per cadascú. Muy bien, pues es cierto, las entidades financieras es muy complejo desde un inicio y es muy complejo durante todo el proceso. Ya he puesto algunos de manifiesto, ¿no? Algunos ejemplos incluso, pues cuando, pues, a pesar de no haber querido alcanzar acuerdos de forma previa en el acuerdo extrajudicial, luego tampoco quieren que se conceda una exoneración con plan de pagos, es decir, una exoneración provisional, que van a pagar algo. Ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que se necesita efectivamente una implicación. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues eso, sentarse con las entidades financieras y buscar soluciones prácticas y rápidas para que esto no ocurra. Lo que pasa es que cuando hablamos de dinero es complejo. Aquí no solo hablamos de entidades financieras, hablamos de que el gobierno se tiene que implicar, porque, bueno, ya vemos, ¿no?, el coste económico-social, sanidad, nos encontramos, ¿no?, con tantas cosas, ¿no? Es decir, el consumo, todo afecta, todo nos afecta a todos. Somos una sociedad, estamos globalizados, es decir, mi problema es vuestro problema y vuestro problema es mi problema, al fin y al cabo. Y eso hay que hacerlo entender a los bancos y eso no solo lo podemos hacer desde aquí, sino que también pues, se tiene que implicar, en mi opinión, a ver si en nuestros compañeras y compañeros en otros países han tenido alguna brillante idea que nos quieran trasladar y que podamos nosotros intentar aquí. Muchas gracias. En 2 minutos, claro. Ms. Glantz or Mr. Warnaar, do you want to say something? Yeah, of course, the financial entities, as they are called by the translation, they are, of course, important because they are the main creditors, probably. Well, as I already told, it may be worthwhile for them to have a kind of responsible collection policies and to solve problems quickly, because it may cost them even more and more by just prolonging the situation of people who cannot repay their debts. So perhaps if it's not a social way to convince them, there may even be a financial way to convince them that it's cheaper for them to solve the problems quickly. And perhaps that's
a better domain for them to think about than perhaps the social parts of it. And well, just as Emily said, I think the credit directive may as well help by proper credit assessments, not only on beforehand by taking out a loan, but also in solving financial problems to see what's reasonable repayment capacity for people. And well, at least in the Netherlands, we try to connect these things together with help of the reference budgets that we make. And that may be helpful as well to at least have some impartial way to see, okay, what's reasonable repayment capacity for people. Yeah, I would just add to that, emphasizing at the policymaker level what the true cost of inaction is compared to the cost of action. And I think it would be very clear for policymakers to see that we need to take action to be more efficient. One of those methods, on top of Marcel's suggestion for the Consumer Credit Directive, would be an amendment to forbearance measures. The European Commission has currently made a proposal amendment that forbearance measures should be optional from credit providers, whereas we think these forbearance measures should be obligatory for credit providers to provide, so that the debtors have more time to adjust their situation, to take into account their options, and to seek proper advice. So there are many ways we can both limit the risk of people getting into these situations through amending these EU-level directives, but also helping to relieve people from that tool as well. Moltes gràcies. Encara ens queden 5 minuts i puc fer una última pregunta perquè, clar, és una llàstima no poder passar tot el que ens estan arribant. Doncs una última i en 5 minuts a veure si podem contestar-la entre tots. ¿Hay estudios, datos que relacionen enfermedad mental y endeudamiento o datos de suicidio empresarial? Un minut cada un, sisplau. Un minuto cada uno, por favor. Yo no tengo de este tipo de datos, así que no puedo ayudar en la respuesta. Gracias. Yeah, I can share. We have many studies from our members linking over-indebtedness to mental health problems. As I mentioned during my presentation, though I was speaking quite quickly, apologies for that. The risk that highly over-indebted people have depression, clinical diagnosis of depression, is 9 times higher than the average population. And in terms of that depression leading to suicide, studies estimate that there is a risk somewhere between 2 and 20 times, depending on the study. So it's still a research area which needs more focus and more attention. But the people who are highly indebted are somewhere between 2 and 20 times as likely to commit suicide as the general population. So we know that there are huge costs here in terms of mental health. Yeah, perhaps I can add to this because, well, there's a correlation, quite clear, but the question is whether there's a causation. I mean, do financial problems cause mental problems, or do mental problems cause financial problems, which of course could also be the case. But there's a study in the Netherlands this year when they combined data from insurance companies and people who were paying late their health insurance and the mental problems that they have. And there was a clear causation from financial problems to mental problems. So people in financial problems not paying their bills on time. It showed that 1 or 2 years later they had more consumption of mental health cure than before. So it sure shows that the causation is that way and not the other way around. Moltíssimes gràcies per les seves explicacions i per la seva brevetat. Francina, ara sí que hem de plegar. Ara Per sí. això, només ja tanco,
Ja, m'acomiado. Els dono les gràcies a tots tres per lo aclaridores i importants que han estat. I si una cosa ens ha pogut quedar clar de les seves explicacions és la importància de la segona oportunitat, tant per la salut, tant mental com física de la persona, però també per la salut de la pròpia societat. Moltíssimes gràcies a tots tres per les seves intervencions. Sí, moltes gràcies. Bé, volia dir moltes gràcies també jo a tots tres, però al mateix temps dir que les preguntes el que farem serà intentar enviar-los-hi, ja si poden contestar per escrit i passar-les aquí, perquè hi ha preguntes inclús també per ells. Ha sigut una taula que ens ha faltat temps, perquè per això sempre falta temps, però ho agraeixo molt a tots vosaltres, aquest treball, aquesta il·lusió i aquesta explicació tan important. Hem de deixar pas a una altra taula. Gràcies per el vostre temps i per la vostra ciència.